the fact that I will keep growing. Na wale watasonga na mimi, watasonga na mimi. Wenye watafall out, watafall out. God will provide new people. I think the biggest challenge for women is the roles. So unaona, nikiconcentrate on muziki, watu watasema, unajipenda, unajiangalia tu. Lakini wao mwingine pia si anajipenda na anajiangalia tu. Mwanaume akitoka hivi kwa nyumba, anafikirianga kama anajipenda anajiangalia. Yeye anatokanga aende atafute. Mambo publicity. Fiti sana. Happy to be here. Niambie, hebu tupatie kwanza ile intro yako. Nasikia siku kuna intro, different. Well, umenichenga kidogo. Sikuwa najua Kiswahili yako yani imeenda shule. Yani unanitoa 20 and the way I thought I had Swahili. So this is your girl Vivian hanging out with my peeps from SPM Bars and Sauti for the first time ever. But it's a pleasure. It's a pleasure to be here. Yeah. Right. So maybe mwaka inakuja mwishoni. Na wewe ni msanii ambaye siku zote unatoa hit. Januari pale utolea ka album, imefanya vizuri, watu wameikubali, tumeikubali. Kazi mzuri, unahisi vipi? Asante, nashukuru. I'm so grateful for my music journey. And it's been many years, miaka mingapi sasa? Miaka 8. And I've learned so many things, but I'm happy I've never lost my love for music. Yani, nasemaje, masaa ni mengi, ama mambo ni mengi. Mambo ni mengi, masaa ndio machache. Ati mapema ndio best, kutangulia sio kufika. Tumeona pia unapanga pale kwenye EP yako ina drop anytime soon. Maybe unaweza kutuzia na mafans wako pia. Ni vizuri wajue. So, for the first time in my career, niko studio nafanya songs that are very different. Kama watu wananifuata kwenye mtandao, they'll feel a different energy about who I am. Napenda sana Mungu pia. And I feel like he takes me from glory to glory. Na nikiangalia kazi yangu na uwepo wangu na Vivian as a personality, Vivian as a brand, Vivian as a singer, I think I have so much favor. Because si ati kuna kitu ambacho nafanya, ni vile tu yani, it's a space that I'm able to flourish. Lakini kikweli naomba sana. Hata mkiniona nikikatika pale kwa stage, chingi changa, jioni nikirudi nyumbani naambia Mungu jamani asante. All glory and honor goes to God. So the new Vivian, who is fresh, is completely untethered. Unajua yani atoshei popote, hayuko kwenye box, anajipenda, anajikubali, anaimba sana. Sasa naimba vile ambavyo nilikuwa naimba nikianza. Unajua safari ya usanii inakuanga hivi. So saa zingine uko na moto unatoa songs, alafu saa zingine unakutana na nitaita aje, unajua wewe ndio Mswahili. Changamoto Brian aje. Hitilafu zinaitwa nini? Obstacles. Hitilafu. Kini nyinyi mlitulia hapa Kiswahili. Unakutana na obstacles ambazo saa zingine they make you lose direction, but I think it's just the journey of life, you know. So I think right now I'm at a point nimekubali journey yangu. I'm a student as well. Niko shule nasoma psychology. Pia nasoma course on spirituality, purpose and identity. And nafanya mambo yote because I feel like right now where I am, I have so much information ambayo naweza saidia watu. Our community is very troubled. Yeah, apart from that, I think when I meet people, unajua mimi siishi kwenye town, naishi mashinani, si mashinani, lakini I like living in nature. Kwa hivyo naishi upande huko, ukienda na Ngong huko mbele, kuna baridi, ndio napenda kuishi hivyo. And every time I come out and I meet people, like I met a girl who used to sing kitambo, and she told me she was in a psych ward. And then I met another one. And I asked, what's happening? Unajua, what's the crisis? Mafikira, ni pressures of social media,
depression, where is it coming from? People are not aware of who they are, yeah? And I tell people studying psychology is because when I started music, nilikuwa niingie shule psychology ama nifanye muziki. Nikaanza muziki ikaenda, sasa nikafuatana nayo. Lakini once I released my album this year, nika feel now it's time to actually upgrade myself as a person. Because other than Vivian the artist, wanajua watu wengi wanajua, kuna huyu wa Moshi, naitwa Waboi, wa Nyuba. And Hash is just a simple girl, lives in the outskirts. Napenda kutembea miguu mitupu, ana maneno, niko na kuku zangu hapo nyumbani, shamba pale na lima minji na kadhalika. I mean, it's a family business, but it's fun. Farming is very therapeutic. And breeding chickens. Shida ni kushinda ukinunua chakula na bado uoni mayai, lakini we keep the faith. Itakuwa sawa. So that's a little bit about who I am, just different sides of me. Another thing, I think many people know I'm a mom, and my girl is so big. Right now we're almost the same age. And that has been something when I started, I was already a mother. So I've been in the industry when I've been a mother. It's not been easy. I think my daughter and I have had a very serious run. Lakini, I think we're a testimony that anyone out there who's having challenges, they can do it and they can make it. Because I talk to a lot of women and mothers, and yani ana lose hope na maisha. Anaona sasa mimi niko na mtoto, there's nothing that I can do. But I feel like women are made to be so strong, So if you believe, na usikue unakaa near people who put you down or make you feel because you don't have this or you don't have that. Sometimes you don't need anything, you just need God. Yeah. That's true. Maybe tukirudi nyuma kidogo kwa usanii yako, maybe kiingia game mpaka leo hii umebadilika, umemachua, umelearn, make mistakes. No. Let me tell you, music is such a powerful tool. No wanaambia watu, the reason why musicians face a lot of battles kwa maisha zao ni kwa sababu something that someone else has to do every day. It's a lecture, you have to give a lecture every day ndio watu wasikize. But one song will pass a message that would have been passed in 10 years, only one song. So there's power in music. I don't regret music at all. It's had its challenges, but this year I finally understood that I'm built for this. Even when you see me on stage and you watch my performance, I choose not to perform or whatever, but when I go on stage, it's very natural for me. So I don't regret. It's a gift God gave me. Nalinipa bure na akanipa many things that accompany the gift. The music, the hair, the body. Sinakaa tu mwanamuziki kabisa. Kwa hivyo ukikuwa kwenye piki yako ya usanii, kumekuwa na story mingi sana. Kuna wakati fans wako walikuwa disappointed. Kuna wakati entertainment showbiz ilikuwa wanaongelea sana usanii wako, wanasema amekuja kwenye game, yes akona talent, ameshikwa mkono, anapewa kalabo, anafanywa favor kupata shows. Vile wakasema kuna watu ambao unatoka na wao, yani umekuwa ukiwa date either ni producer, kuna wale media personalities, kuna wasanii wenzako walikuwa wanasema huyu nani. So your time maybe moyo ulivunjika, ulikuwa unahisi vipi? Will you feel maybe in a time I just leave the music industry because watu wanakujudge, watu wakuelewi? Firstly sijaisikia hizo rumors, nimezisikia na wewe leo hii. Zingine umetunga wewe. Unafanya shairi hapa. Ziko kwenye mtandao. Tukibrowse hii utaweza kuona. Nani? Kama kuna mtu ako na clean slate ni mimi. You can't control what people think. Yeah? And for me, I do it for those who understand what I do. I have loyal fans. I have people who just love the music and love my story and love my journey. Nimeanzia mbali sana. So, I mean, it's a journey, but it's a beautiful one. It's a beautiful one. I have no regrets. I really don't care what people think so much because everyone has their life. Unajua, sipia uko na maisha yako. Ukikaa kila siku asubuhi unafikiria mambo ya tu, utafanya chochote? You won't do anything. So I don't
focus on people, I focus on God. Right now my focus is kwa sababu God ndiye aliniumba, so he knows my story. Then if you look at people in the Bible, if you look at someone like Paul aliyekwa veil in his eyes, yeah, because he used to persecute Christians. But alikuja akabadilika, akakuwa sasa yeye ndio anapeleka, yani he's reforming people. But you see, the Bible talks about he was very sharp, kwa mwerevu, alikuwa wise, alikuwa anajua kuongea. Yani, there are things God gives you to help you show people life. And I tell people, God is not complicated. God is love. It's very simple. Mapenzi tu. It's just love. It's just love. If we shared love more than we shared hate, I think tungekuwa mbali. But I would want to tell anyone, please, everyone is growing. Mtu yote mwenye anakujudge pia akona jani yake. So no one should judge the other. Juu hakuna mtu amefika. Si ukifika unakufa. Ukifika so kusema leo nimefika unakufa. So hakuna mtu akona formula. You learn, you do your best, you show up, you share your gifts. Kama sasa nimetoka stage. Kuna mtu haja furahia the whole day, but I've sung. Kuna mtu amesmile. Kuna mtu maybe alikuwa na kitu inamsumbua, hiyo kitu imelegea because amefeel Vivian, she sang so well, she looks so nice, she's so vibrant. Sinafanya kazi yangu kabisa. So Vivian, industry ya muziki ni industry ambayo ni kubwa sana. Na wewe miongoni mwa wasanii ambao tuko nao, female artists tuko nao. Wewe ni miongoni mwa wasanii wachache tuko nao. Of course kuna zile obstacles zinakuwa pale kwa wale kama upcoming, for example kianza au umekuwa kwa game ku maintain pale kutoa ngoma. Kuna wasanii ambao wanajipata wananunua views, kuna wasanii ambao wanajipata siku zote wanafanya mpaka kiki ndio muziki uende. Na wewe lakini tumeona kazi yako imejuza, kuna wakati fulani kumekuwa na story. Maybe unaweza sema challenge moja ama kitu moja ambayo uliface wewe kama Vivian uka-overcome na ukasema I will never go back, and I'll never let this happen again. Yes, I'm gonna take you down. I think the biggest challenge with the female, and I wouldn't even say the female musician, just the woman, ni kujielewa. You are an individual. Unaweza ukakuwa mama, unaweza ukakuwa bibi ya mtu, unaweza ukakuwa you're a daughter, you're a sister, you're a friend, but who are you ukiwa hivi peke yako? Because unajua, I like saying God built us differently, so we have different gifts. Sasa kama mimi kazi yako si yangu na hata siwezi fanya, naweza kosa kufaulu, sababu unajua hata vile umeni approach kwa polepole, njoo tufanye, nitakuwa tufanyie wapi, nitakuwa unaona, yani uko na flow ya kazi yako. Mimi na mimi nikiingia stage niko na flow ya kazi yangu. So inapaswa, you have to figure out who you are. And that starts by understanding ni vipawa gani niko nazo. Ni vipawa gani niko nazo, what do I represent, how do I see myself. Kama wewe ukijiangalia, how do you see yourself? Sababu vile unajiona is more important than how anyone sees you. Yeah? And loving yourself and understanding. I think for me, the biggest lesson I've learned is I will always grow because that's how God built me. If you look at my trajectory as an artist and as a person, ukiangalia Vivian mwenye alianza I'm still shy, but you look at my confidence, how I've grown, the things I'm doing, the music I'm making, unajua? And I'm like, it's a journey whereby you get to live out who you are. Bila watu kujaribu kukupanga. Na you are going even to outgrow people who are very close to you. You're going to outgrow, and that's normal. Unajua, if you are used to walking, let me give the worst example, and then now unufaike mahali upate gari, a nice Jaguar. Will your friends who used to walk with, will they still be your friends? Ngumu sana. Wachache sana ambao wako very mature, lakini wengi watasema sasa hivi uko na gari unajiringa na hakuna kitu umefanya. Hawakuwekea mafuta kwa gari yako, wafanye nini? Wewe unajiwekea. So I think for me, my biggest lesson has been the fact that I will keep growing. Na wale watasonga na mimi watasonga na mimi. Wenye watafall out watafall out. God will provide new people. Jumi naambianga watu, as a time I took a year sabbatical from music.
And I told God, what do you want me to do with this thing? Juu nimesafiri, nimefanya tours US, nimeenda Dubai, nimefanya nini. But I want to know, ni nini unataka nifanye? Because hata management yangu wanafeel nafaa kufanya hivi, wengine wanafeel hivi, but mi nataka wewe uniambie. And that was a deep space. And what I learned is I first had to understand who I am as a person, as a child of God, not as a child of my parents. Juu wazazi pia ni humans, wako na weaknesses. Hao wengine ni binadamu, wako na weaknesses. Huwezi walaumu, pia wewe uko na weaknesses. So I like to tell people, God is not church, it's personal. There must be, do you believe there is a higher power than you? Siko? Kabisa, kama umwamini Mungu, mi by the way na kuogopea, sababu kwani dunia iliumbwa na nani? Si tulizaliwa tukaipata hapa, tunapata mambo mengi yanakuja yanaisha, watu wanazaliwa wengine wanakufa. It's a cycle of life. So I think the biggest challenge for women is the roles. So unaona nikiconcentrate on muziki watu watasema unajipenda, unajiangalia tu. Lakini wao mwingine pia si anajipenda na anajiangalia tu. Mwanaume akitoka hivi kwa nyumba anafikirianga kama anajipenda anajiangalia. Yeye anatokanga ende atafute. Na ana focus kabisa. So I think women need to figure out who they are. Society imetufanya sana tukachanganyikiwa, but it's possible. Okay. Yeah. So Vivian, uko kwa industry, maybe unaweza kutuambia from what you've said, kuna wasanii ambao maybe mlianza pamoja wakaona success yako, ladha yako unapanda mbio wakajitenga na wewe, ama kuna wale wasanii ambao walikushika mkono, maybe siku zote hujaipata fursa kuambia asante, maybe a female artist ama male artist, maybe leo hii unaweza mpea shukrani na ukamwambia kwenye kamera asante sana, na wale ambao walikutenga pia unaweza waongelesha? Let me think. I think my journey has always had a lot of people, because I've lived my artistry in seasons. 8 years is not a short time. So kuna wenye nilianza now, sometimes we talk, sometimes we don't. But it's the gift that keeps you on a threshold. Ni your gift too. So even the remix we did with Otile, I mean, I've known Otile for so long, but we've never worked together. And hopefully we're going to do more things together. But he was like, I feel this song. What do you think? Mambia, no problem. Tukamit haraka. So he's a professional, I'm a professional. We're two artists. Unajua. So unapata, it's just about going with the flow. In fact, there's a song on my album, inaitwa Rhythm and Flow. Go with the rhythm and flow. Sitaimba kuliko hapo. Lakini inaonyesha yani, go with the flow. Because I think saa zingine tunajaribu kuforce. Lazima uwa kuwe. There's no one. It's just you and God. I think kwanza COVID ulitufundisha is just ujite personal meeting. Ujite personal meeting, yeah? Because people lost jobs, people lost family, people, so much, yeah? So I think COVID was a sign that everyone needs to figure out who the hell are you? What do you stand for? What are your values? What do you believe in? What are your gifts? Wanasemanga, when you don't stand for something, you fall for everything. Okay. Vivian, tutoke kidogo turudi kwenye personal life yako now. This year umekuwa na challenges mob sana. Yeah. Kuna blogs pale wameandika articles zao. Yeah. Mafans wako wamekuwa disappointed. Yeah. Umenyamaza, umechukua time sana ku open up na kuambia what you're going through maybe. Na leo inaweza kuwa fursa maybe pia watu wakuelewe. Yeah. What really happened, because we used to see you in another world, in another life, another chapter of life, yeah, in marriage. Yes. At times ukakuwa na obstacle, of course ndoa kuna ndoa iko sawa. Yes. Sisi binadamu hatujakamilika. Then of late ukajitenga, ukaweka posta ukasema iko hivi na hivi na hivi. Tunaona unaglow, maisha yanaendelea, msanii unapiga show, unapiga. Tuambie siri ni vipi na nini ili happen actually? I think life is about choices. Na kila mtu ni mtu mzima. Yeah? So everyone has a choice to be with who they want. Yeah? And I think for me, this season, I just decided to focus on myself. Because the person who I was with decided to leave. Na hakuna chenye ningefanya. Yeah? So it was hard in the beginning because we had been together for many years. But I'll
tell the stories in my new EP because there's a lot. There's a lot. Siwezi hata kusema hapa because it's been almost a year now. Yeah. So kumekuwa na mambo mengi lakini nasemanga saa zingine